हेलो एवरीवन वेलकम टू मेंटी मॉड्यूल ओटीटी एग्जाम ओभर हो सारी आशा करुँची समस्त एग्जाम भल हो आउ साइंस पोर्सन कंपैरेटिवली इजी थिला एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर तो आशा करुँची कि समस्ते भल ही करेंगे आउ एजाए जदि आप मार्क काउंट करना देन एठारे मैच करिकी आपनकर मार्क काउंट करंतु आमे देखिबा कोन सब आंसर रही क्वेश्चंस को आमे डिटेल्स डिस्कशन करबानी याको आमे परे डिस्कशन करबा ओनली आमे एठारे आंसर ही देखिबा आम वीडियो सब देखुले क्वेश्चन सीरीज तो आपने देखी दुटी क्वेश्चंस डायरेक्ट आम जो डिस्कसन करते से ही आसी तो चलते देखा कौन रही सब क्वेश्चंस आउ आंसर आउ कौन से भी क्वेश्चंस आंसर जदि आपको किसी अलग लगुच देन आप कमेंट करी जन पारे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच सब ग्रुप इन प्लांट किंगडम प्रोड्यूसेस फ्लावर। ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म, बी फंजाई, सी मॉसेस, डी फंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, that is angiosperm. Next 148 एटा सीक्वेंस रे नहीं आपण निजर क्वेश्चंस को देखी मार्क करने। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ऑप्शन ए ऑटोट्रोपिक, बी हेटेरोट्रोपिक, सी ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक, डी नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया इज बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। नेक्स्ट what is the composition of gunmetal। option A lead and nickel, option B copper, tin and zinc, option C copper, zinc and nickel, option D lead and zinc। correct answer is option B copper, tin and zinc। next which among the following metal is the lightest। option A aluminium, option B tin, C lead, D copper। correct answer is option A aluminium। next एटर पुणी अछि 134 which of the following composition of planet is known as gaseous planet। option A Venus, Jupiter, Mars and Saturn, option B Mars, Venus, Saturn, Uranus, option C Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, option D Jupiter, Mars, Earth and Neptune। correct answer is option C Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। next mushroom belongs to option A algae, option B virus, option C fungi, option D none of these। mushroom belongs to fungi, option C is the correct answer। next adolescence ends between the ages of option A 21 to 25 year, option B 18 to 21 year, option C 10 to 12 year, option D 16 to 18 year। correct answer is option B that is 18 to 21 years। next 137 which of the following is the learner's activity during teaching learning process in observation method। option A रे to give instruction about objectives of observation, option B to analyze the data by discussion in group, to provide appropriate situation, to provide correction and help wherever necessary। so I think this is correct answer is option B to analysis the data by discussion in group। तो आपन को जदि कोटा ठीक लागुची कमेंट करी जणाइबे। नेक्स्ट 138 which of the following statement is not appropriate for experimental method। option A it develops the discovery and inquiry skill, option B it discourages rote learning, option C teachers can do other work while learning engage in experiment। option C is the correct answer। next 139 what is the end product of anaerobic respiration। anaerobic respiration end product option A देछि pyruvic acid and energy, option B alcohol, carbon dioxide and energy, option C carbon dioxide and water, option D carbon dioxide, water and energy। correct answer is option B that is alcohol, carbon dioxide and energy। option B is the correct answer। next which type of forest is most
adversely distributed in India? Option A, tropical dry evergreen forest, tropical semi evergreen forest, or tropical dry deciduous forest, or subtropical mountain forest. Correct answer is option C, tropical dry deciduous forest বা ক্রান্তীয় শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্য. Next क्वेश्चंस गुड़ा सीक्वेंस रे नहीं तो टिके एडजस्ट करनेबे. नेक्स्ट देखिबा 128. What should be the nature of science teaching in upper primary level? Option A, to repeat the concept by asking question. Option B, remember by rote learning. Option C, give emphasis on the mental process of learner. Option D, give more and more emphasis on the concept. Option C is the correct answer. Give emphasis on the mental process of learner. Next 129. Which is a tool used in science learning assessment process? Option A, observation. Option B, checklist. Option C, project tour. Option D, portfolio. तो साइंस लर्निंग असेसमेंट प्रोसेस रे को टूल टी यूज करा जाए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट टूर. नेक्स्ट put right mark in the correct answer. Teacher does experiment during teaching learning process of science. Which type of assessment tool it is? Option C is the correct answer, that is checklist. C. Next 131. Which one of the following is not an oxidation reaction? Option A, rusting of iron. Option B, opening of soda bottle. Option C, rancidity. Option D, combustion. Correct answer is option B, opening of soda bottle. Opening of soda bottle is not an oxidation reaction. Next, which of the following statement is correct about an aqueous solution of an acid and ए बेस? ये क्वेश्चनटा आम पर्टिकुलर एक्जेक्ट यही क्वेश्चन आम डिस्कसन करें. तो ऑप्शन ए रे देछि हायर द पीएच द स्ट्रंगर द एसिड, हायर द पीएच द वीकर द एसिड, लोअर द पीएच स्ट्रंगर द बेस, लोअर द पीएच और वीकर द बेस. तो कौन हम करेक्ट आंसर? डबल आई, हायर द पीएच द वीकर द एसिड, एंड IV, लोअर द पीएच वीकर द बेस. ऑप्शन डबल आई एंड IV को ऑप्शन रे अछि? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 133. The redness in atmosphere at sunrise and sunsets is due to option A, scattering of light. Option B, dispersion of light. Option C, refraction of light. Option D, reflection of light. Correct answer is option A, that is scattering of light. Next, a weight W rests on a rough horizontal plane. If the angle of friction is theta, the least force that will move the body along the horizontal plane will be. Correct answer is option A, W tan theta. Next 122. Which of the following is not based on the heating effect of current? Option A, electric heater. Option B, electric bulb with filament. Option C, electric iron. Option D, microwave. Correct answer is option B, electric bulb. Next, the smallest organelle in a cell is one of the following. Option A, lysosome. Option B, spherosome. Option C, peroxisome. Option D, ribosome. Correct answer is option D, that is ribosome.
Next 124. Which of the following organelles shows similarity to a prokaryotic cell? Option A mitochondria only, option B chloroplast only, option C both mitochondria and chloroplast, option D none of these. Correct answer is option C, that is both mitochondria and chloroplast. Next, when 1 liter of water is cooled from 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius, its volume. Option A first decreases and then increases. Option B remains the same. Option C increases. Option D decreases. It increases. Option C is the correct answer. Next, what should be the displacement of a particle moving in a circular path of radius r after a displacement of half a circle? Option A 2 pi r, option B pi r, option C 0, option D 2r. Correct answer is option D 2r. Next, which method is used to find out the truth in science? Option A discussion, option B guessing, option C analysis, option D thinking. Correct answer is option C analysis. Next, which 141. Which of the following either are used as both fertilizer as well as explosive? এই क्वेश्चंस मध्य आमे आम चैनल डिस्कसन करथिले। तो देखंतु ऑप्शन ए रे देछि एमोनियम नाइट्रेट, बी रे अछि कैल्शियम सल्फेट आउ नेक्स्ट अछि पोटासियम। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो एमोनियम नाइट्रेट इज यूज्ड बोथ फर्टिलाइजर एज वेल एज एक्सप्लोसिव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली आई। नेक्स्ट, in the equation N2 plus AH2 is equal to BnH3, what will be the value of A and B? अपन जदि इ नंबर को पुट करिकी देखिबे देन एटा ही करेक्ट रहबो। ऑप्शन ए इज इक्वल टू 3 देन B इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट, which is not a principle for preparation of matching type questions? Option A instructions should be given about the relation between the items of column A and column B. Option B there should be less number of items in column B than column A. Option C questions should be completely placed in one page. Option D there should be same type of items in each column. Correct answer is option B, that is not a principle कही, so there should be less number of items in column B than column A. B is the correct answer. Next, which type of planning should be done for weaker student based on the result of assessment? तो weaker student पाई developmental teaching, remedial teaching, enrichment teaching, universal teaching. Correct answer is option B, that is remedial teaching. Next, 145 क्वेश्चंस टिके क्लियर नहीं। तो which of the following is not an objective of teaching science? Option A to read the biography of scientists and to appreciate their nature and work. Next, to describe the graphs, chart and picture, to solve the problem by applying the laws and formula, to give importance to the teacher. Correct answer is option D, that is to give importance to the teacher. Next, 148. Which of the following activity indicates the cognitive domain? Option A tell the part of a vehicle, option B to repair a damaged fan, option C use of chart and graph at the appropriate place, option D describe Newton's law with examples. I think the correct answer is to repair a damaged fan. तो आपन को कौन लगुची आंसर्स कमेंट करी जणेबे। ए थिला टोटल क्वेश्चंस। तो पेडागोजी रो गोटे दीटी डाउट रही, तो आपन को जदि अलगा किसी तार आंसर लगुची देन आपन कमेंट करि परिबे। आ जो कंटेंट पार्टी अछि सेटा करेक्ट अछि, तो निजे मैच करंतु आ काउंट करि नियंतु आपनकर केते स्कोर रहउची। नेक्स्ट या परे आमे जेटी पाई क्लास स्टार्ट करबा। सो आपन प्रिपरेशन कंटिन्यू रखंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग।